హే గైస్, ఈరోజు మనం ఒక కార్ అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. మీరు చూస్తున్నారు రాకింగ్స్ ఛానల్. నేను మీ సాయికిల్ అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. మీకు ఇప్పుడు బాక్స్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ వచ్చాయో అన్నీ చూపిస్తాను. యూజర్ మాన్యువల్, మిర్రర్స్, ఫ్రంట్ ప్యానెల్, స్టీరింగ్ వీల్, మెయిన్ బాడీ, సీట్, 4 wheel caps and 4 wheels, remote controller and charger, assembling. ఇప్పుడు మనం ఒక వీల్ పెట్టి ట్రై చేసి చూద్దాం. ఒక వీల్ సెట్ అయ్యింది. ముందు బోల్ట్స్ టైట్ చేసే ముందు మొత్తం అన్ని వీల్స్ పెట్టి ఆ తర్వాత టైట్ చేద్దాం. జస్ట్ సపోర్ట్ కోసం వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు 4 వీల్స్ పెట్టేశాను, టైట్ చేసేస్తున్నాను మొత్తం అన్ని వీల్స్ బోల్ట్స్ అన్ని. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టీరింగ్ వీల్ పెడదాం. స్టీరింగ్ వీల్కి ఏం మెకానిజం ఏం లేదు, జస్ట్ కింద నుండి మనం అది కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకొని స్టీరింగ్ వీల్ని జస్ట్ దాంట్లో పాస్అవుట్ చేసేస్తే అది లాక్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు మనం బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ పిన్ అనేది పెడదాం. అది డిస్కనెక్ట్ చేసి వచ్చింది. అవన్నీ కరెక్ట్గా అరేంజ్ చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ సీట్ పెట్టాలి. మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన 2 యాక్సెసరీస్ అనేది ఫిట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం కార్ సీట్ అనేది పెట్టి స్క్రూస్ అనేవి టైట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎదురు ఇచ్చిన బంపర్ అనేది కూడా మనం ఫిక్స్ చేద్దాం. ఇప్పుడు
బంపర్ అనేది గట్టిగా ఫిట్ అయ్యిందనమాట. అవన్నీ లాక్ మెథడ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చింది కూడా మనం ఫిక్స్ చేద్దాం. జస్ట్ అవన్నిటిని ప్రెస్ చేసేస్తే చాలా వెళ్ళి ఫిట్ అయిపోతున్నాయి ఈజీగానే. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ప్యానెల్ ఇచ్చారు కదా, అది కూడా మనం ఫిక్స్ చేద్దాం. అది కూడా సేమ్, దానికి ఎలాంటి స్క్రూస్ ఏమీ అవసరం లేదు. జస్ట్ అది అలా పెట్టి గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే లాక్ అయిపోతున్నాయి అవన్నీ. ఇప్పుడు మనం మిర్రర్ ఫిక్స్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి 2 స్క్రూస్ అనేవి ఇచ్చాడు. ఆ 2 స్క్రూస్ని రిమూవ్ చేసి దాని లోపల మిర్రర్ని అలా స్లైడ్ చేస్తే అది లోపలికి ఫిక్స్ అయిపోద్ది. అండ్ మనం అది మళ్ళీ బయటికి రాకుండా ఈ స్క్రూస్ అనేవి టైట్ చేసుకోవాలి అంతే. ఇప్పుడు మనం అటు సైడ్ ఉన్న మిర్రర్ని కూడా స్క్రూస్ రిమూవ్ చేద్దాం అండ్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, సెట్ అయినాయి. ఇప్పుడు మీకు అటు సైడ్ బిగించిన మిర్రర్ అనేది చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనం కార్కి ఛార్జింగ్ పెడదాం. కార్కి ఛార్జింగ్ పెట్టాలంటే మనకు సీట్ కింద ఒక పోర్ట్ ఇచ్చారు. ఆ పోర్ట్లో ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. నార్మల్గా ఇది 8 to 16 hours ఛార్జింగ్ టైం ఉంది ఫుల్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి. నేను 4 hours వీడియో కంటిన్యూ చేస్తాను. ఈ లోపల మనం కార్ రిమోట్ కంట్రోల్ చేద్దాం. చూడు